హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు విజయ్ అకాడమీ. ఈరోజు అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్స్ ఏంటంటే రూదర్ఫోర్డ్ ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, జేజే థామ్సన్స్ అటామిక్ మోడల్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ లైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, రూదర్ఫోర్డ్ ఆల్ఫా రే scattering experiment. In this Rutherford alpha ray scattering experiment was done to know the position of fundamental particles. Radioactive element polonium is taken in the lead container. In this experiment, radioactive element polonium is taken and radioactive element emits alpha particles that passes through gold foil. As you all know that for this experiment we need a gold foil, circular ZNS screen, radioactive material and few alpha particles. See, this is the main picture of alpha ray scattering experiment. See, here there is a radioactive element, here are the alpha rays, here very few alpha particles. Means when these alpha rays are passing through the thin gold foil, they deflect in various directions. This is a circular ZNS screen. Here up to here few ZNS particles are deflected, up to here few alpha particles are deflected. It is a thin gold foil and it is a circular ZNS screen. So this is about the setup of Rutherford alpha ray scattering experiment. See, these alpha particles emitted by the radioactive materials are condensed to a narrow beam by passing through the pair of positively charged parallel plates. So the alpha particle, actually what do you mean by alpha particles? Alpha particles are nothing but these are positive particles, means which consists of neutrons and protons. So these alpha particles pass through the gold foil and zinc sulfide screen is placed behind the gold foil. As the positive mass of the atom is evenly spread in J.J. Thomson's model, means I'll explain later about J.J. Thomson's model. Alpha particles passing through the gold foil should slow down and should be deflected by a small angle, means they are deflecting in between a difference of small angles. So most of the alpha particles passed through the gold foil without any deflection from the far. Few alpha particles were deflected same direction back in the days, so see, by small angles, but 1 in 10,000 alpha particles bounced back in the same direction, it seems. So this is very important point. 1 in 10,000 alpha particles bounced back in same direction. So about this only we have to think. So based on that alpha ray scattering experiment, Rutherford's alpha ray scattering experiment, the Rutherford Thomson, what he did means, Rutherford draw the following conclusions. Means only one ray in 10,000 alpha particles bounced back in the same direction. If there is something in between that, it bounces back. So based on that he draw. See, here plus 2 plus means these are all a beam of alpha particles, means these are passing through the atom, these are going back with deflection. It gone straight, it also gone straight, it got a large deflection. But see this ray, but it turned back. Why it turned back? Because of presence of positive charge. So what he concluded, that because of the presence of positive charge only it bounced back. So by this alpha ray scattering experiment, this tiny, heavy and positively charged mass inside an atom is called the nucleus. Because in an atom nucleus was there, that's why the ray was deflected back in the same direction. So by alpha ray scattering experiment he concluded that, see, this is the nucleus, most of the alpha particle passes straight. So this is all about Rutherford alpha ray scattering experiment. So our next topic is J.J. Thomson's atomic model. J.J. Thomson's atomic model was proposed in 1898. According to him, atom was a spherical ball. It consists of positive charge and also negative charge within it. So it is similar to J.J. Thomson model, atomic model is compared to the watermelon.
watermelon. It is also called as raisin pudding or palm pudding model. Because the atom in this model is considered as a pudding of positive charge with electrons embedded in it. Okay, where the pudding is positive charge and electrons in it is negative charge. Once again I will explain in Telugu. జేజే థామ్సన్స్ అటామిక్ మోడల్ అనేది 1898లో ప్రపోజ్ చేశారు. అయితే దాని ప్రకారం అంటే ఇది దాన్ని కంపేర్ టు పుచ్చకాయ అనమాట. అంటే పుచ్చకాయతో కంపేర్ చేసి చూసారు. ఎందుకంటే పుచ్చకాయలో గింజలు ఎలా అయితే ఉంటాయో అలాగే వాటర్ యాటంలో పాజిటివ్ ఛార్జెస్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ అనేవి అలాగే ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ అనేవి అలాగే ఉంటాయని జేజే థామ్సన్ 1898లో చెప్పడం జరిగింది. రూదర్ఫోర్డ్ ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి చెప్పాలంటే రూదర్ఫోర్డ్ ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది దాని ద్వారా న్యూక్లియస్ని కనిపెట్టారు. అందులో ఏమైందంటే ఆల్ఫా రేస్ తీసుకున్నారు, దాన్ని గోల్డ్ ఫాయిల్ ద్వారా పాస్ చేశారు. అయితే చుట్టూరు జెడ్ అనే స్క్రీన్ పెట్టారు. దాన్ని పెట్టడం వల్ల ఏమైందంటే ఆ ఆల్ఫా రేస్ అనేవి రేడియాక్టివ్ మెటీరియల్ నుంచి రేడియేషన్ ద్వారా ఆల్ఫా రేస్ అనేవి బయటకు వచ్చి అది గోల్డ్ ఫాయిల్ మీదుగా పాస్ అయ్యి అన్ని లైన్స్ మ్యాక్సిమం స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతాయి. కానీ కొన్ని ఆల్ఫా రేస్ మాత్రం ఏం చేస్తాయంటే అవి డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి స్మాల్ యాంగిల్లో. కొన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్ లార్జ్ వేలో డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి. కానీ 10,000 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ నుంచి ఒక్క ఆల్ఫా పార్టికల్ మాత్రం వెళ్ళిన దారి మీద వచ్చేసింది, స్ట్రైట్గా వచ్చేసింది అనమాట. కాబట్టి అలా తిరిగి వచ్చిందంటే దానిలో ఏదో డెప్త్ ఉందని చెప్పి అతను ఏం చేశారంటే అలా తిరిగి ఎందుకు రావాలంటే ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్, అక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ దాకా వెళ్ళి డిఫ్లెక్ట్ అయిందని రూదర్ఫోర్డ్ ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం. అది రూదర్ఫోర్డ్స్ ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, జేజే థామ్సన్స్ అటామిక్ మోడల్. Our next topic is electromagnetic spectrum. What is an electromagnetic spectrum? Electromagnetic spectrum is nothing but arrangement of different radiations. Arrangement of different radiations in order, in whether it is ascending order or descending order, based on the order of wavelength or frequency. So this is known as the arrangement of different radiations in increasing or decreasing order based on wavelength or frequency is known as electromagnetic spectrum. So we have to remember the order of electromagnetic spectrum. It is very important question which will be asked furtherly in EAMCET. So the electromagnetic spectrum, I am going to say the electromagnetic spectrum in decreasing order of wavelength. Or increasing order of frequency. First, radio waves, TV waves, microwaves, visible rays, UV rays, ultraviolet rays, X-rays, gamma rays and cosmic rays. See, from here to here wavelength decreases, from here to here frequency increases, from here to here frequency increases, from here to here wavelength decreases. So this is the order of the electromagnetic spectrum. You have to remember this order because there will be more questions with this order and some of it's useful for problems also. Energy is lowest for radio waves. Energy is very low for radio waves compared to all these waves.
and energy is maximum for cosmic rays. Energy maximum. So by this order they may ask many more questions. 1C అంటే ఇందులో ఈ ఒక 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి రేడియో వేవ్స్, మైక్రోవేవ్స్, విజిబుల్ రేస్, యూవీ రేస్, ఈ 4 ఆప్షన్స్ మనకి ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ ఎనర్జీ అంటే మనం యూవీ రేస్ అని చెప్తాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే రేడియో వేవ్స్ అని చెప్తాం. కాబట్టి ఈ ఆర్డర్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల మనకి బిట్స్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. These what are our next topic is characteristics of light. These are the general basics of characteristics of light. Next, first characteristic of light is wavelength. Do you know that 1 Armstrong is equal to 10 power minus 8 centimeter or 10 power minus 10 meter? This I think you have this listened before. It is very important, which is useful for not only for chemistry, it also useful for problem solving in physics. What is wavelength actually? Wavelength is the distance between two successive crusts or troughs of a wave. It is indicated with lambda. It is expressed in Armstrong, nanometers, microns, etc. These are the general units of representing wavelength. Now our next characteristic is frequency. Number of waves passing through a given point, 1 second. Number of waves per second simply is called characteristics in frequency. It is denoted with mu or sometimes n also. Units is cycles per second. Units, the units of frequency are cycles per second or hertz. Next, our third characteristic of light is wave number. Number of wavelengths present in 1 centimeter distance. Number of wavelengths, wave number is number of wavelengths present in 1 centimeter. 1 centimeter distance. So its units are centimeter inverse or meter inverse wave number. So these are the main characteristics of light. So once again I will explain in Telugu. Characteristics of light main 3 important ఏంటంటే wavelength, frequency, wave number. Wavelength అంటే ఏంటి? The distance between two successive crusts or troughs. అంటే ఇది ఒక లాంగిట్యూడనల్ వేవ్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇది ఒక క్రస్ట్, ఇది ఒక క్రస్ట్, ఈ సక్సెసివ్ క్రస్ట్స్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లేదంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న ఈ డిస్టెన్స్ని మనం వేవ్ లెంత్ అంటాం. దీన్ని ల్యాండాతో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. వాటి యూనిట్స్ ఏంటి? ఆమ్స్ట్రాంగ్, నానోమీటర్స్, మైక్రాన్స్, ఎక్సెట్రా. 1 Armstrong ఈక్వల్ టు 10 to the power of minus 8 centimeter, 10 to the power 10 meters. ఈ కన్వర్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్కి. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ సెకండ్స్. అంటే ఒక సెకండ్లో ఎన్ని వేవ్స్ అయితే వెళ్తాయో దాన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. దాని యూనిట్స్ ఏంటి? సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ ఆర్ హర్ట్జ్. నెక్స్ట్ వేవ్ నెంబర్. ద నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ 1 centimeter. అంటే 1 centimeterలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ని బట్టి వేవ్ నెంబర్ అంటారు. దీన్ని సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ ఆర్ మీటర్ ఇన్వర్స్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఫర్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద టాపిక్స్. ఈ వీడియోలో మనం కవర్ చేసుకున్న టాపిక్స్ రూదర్ఫోర్డ్ ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ జేజే థామ్సన్స్ అటామిక్ మోడల్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్. నేను టాపిక్స్ వైజ్ ఇంకా వీడియోస్ చేస్తాను. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మోర్ అప్డేట్స్ కోసం. థ్యాంక్ యూ.